Ijao ya kwanza kabisa ya msimu wa mwaka 2018 kuna bonge la taarifa ambalo kwa kweli Edmond aliweza kuliandaa kabisa angalau tulipate tupeleke moja kwa moja kwa mjadala wetu siku ya leo. Wageni wangu wamekwisha kuwahi, kwa hiyo kubwa na la mno ni kwamba utulie, ukae chini, makinike hadi tamati, maana leo tunazo zawadi ndani ya studio. Leo hii unavyoona studio yetu ilivyo rembeshwa hapa ni dhahiri shahiri kwamba jaketi zipo, Gor Mahia ya kijani kibichi, AFC Leopards samawati kama kawaida, alafu Mwana Sport hapa sweta maridadi kabisa. Ukiangalia shati tao tena upande ule ni kwa hisani ya Mwana Sport, gazeti nambari 1 nchini Kenya ambalo linaangazia masuala yote ya spoti sambamba na burudani bila wasiwasi. Kwa hiyo kilipata sokoni shilingi 35 peke yake, unapata nakala yako, unapata uhondo, unajiridhisha. Kila kitu kimeangaziwa, si riadha, si kriketi, si ndondi, si kila kitu, yani kila kitu kwa ujumla. Alafu ukiangalia dondoo, kila kitu kimewekwa hapo. Kama wewe ni mraibu wa kuwekelea beti yako, kila kitu umeibiwa siri ya kuwekelea beti yako. Shilingi 35 peke yake mara 3 kila wiki, linachapwa Jumanne, Alhamisi na siku ya Jumamosi. Kwa hiyo kubwa na la mno, tuwahi hiyo taarifa alafu tuangalie hali inakuaje, manake kesho ndo siku kubwa kabisa. Gor Mahia anakipiga dhidi ya AFC Leopards, watani wa tangu jadi. Swali letu siku ya leo tumekuswali tu kwamba Gor Mahia na AFC Leopards wamekutana mara ngapi katika mechi ya kuwania kombe la Super. Gor Mahia na AFC Leopards wamekutana mara ngapi katika mechi ya kuwania kombe la Super, tena ya kufungua msimu wa ligi kuu ya kandanda ya Kenya, msimu wote ule, manake safari hii wanakutana kesho uwanja wa Furaha kaunti ya Nakuru. Lakini wewe kwa ujumla ukiweka idadi yako, hisabati yako, wamekutana mara ngapi watani wa tangu jadi, mashemeji hawa Ingwe dhidi ya Kogalo? Kwa hiyo tuwa hiyo taarifa afu niwalete ndani wageni wangu. Kubwa na mno kwamba taarifa haiko tayari, niwalete wageni wangu moja kwa moja. Bobo Yugi, kochi wa makochi, karibu sana kwa kuwahi. Asante sana Makori. Yes. Vincent Opio. Asante. Nasikitika huja kwenda Mombasa, timu ya Nation inakipiga dhidi ya timu Muungano, waandishi wa habari kanda ya Pwani. Sasa hivi bila shaka uwanja wa Mbuzi. Nasikitika, safu ya nyuma leo itatoboka ile. Wengine wapo. Tuna imani kwamba leo angalau tutasajili ushindi wetu wa kwanza katika mechi ya grafiki kule Mombasa. Manake mlisuasua ya kwanza kule Naivasha. Ndio hivyo hali ya mchezo. Moja kwa moja tuingie kwa mjadala wetu siku ya leo kwamba Gor Mahia dhidi ya AFC Leopards kesho. Bobo Yugi, ligi imesubiriwa sana, hamna gamu kwamba ingwe inanga safari hii. Mechi umeonaje ya kesho? Kusema kweli mechi ya kesho mimi nimeanza kuona Gor Mahia na AFC Leopards 1968 wakati Gor Mahia walipoanzisha club. Mechi ya kwanza niliona kule City Stadium na kutokea wakati huo sijasahau squad ya Gor Mahia na sijasahau squad ya AFC Leopards, watani ya tangu jadi ambayo walikuwa naitwa Abalio FC. Na siku hiyo nakumbuka vizuri mzee Joe Kadenge alikuwa anacheza namba 7. Watu kama Madegwa, Jonathan Niva, John Nyawanga, Charles Makunda walikuwa wanacheza wakati huo. Sasa ukipata upande za Kogalo unapata kwamba goalkeeper kama James Yanga, okina Mwalimu Okeo, namba 6 Steve Yongo, Chege Uma, wote walikuwa wanachezea Gor Mahia. Sasa ukiangalia kwamba historia hizi vilabu viwili sana sana hapa sasa hata msimu haujaanza, na ukiangalia preparation ya Gor Mahia imekuwa mzuri sana. Preparation ya FC Leopards pia imekuwa mzuri. FC mara hii wamepata wachezaji wazuri sana kwenye midfield, attack na defense. Gor Mahia pia ni vile vile. Kwa hivyo hii mechi itakuwa mechi ya kusisimua sana na tunaomba mashabiki wote wahudhurie. Yes. Opio, umeifuatilia sana kwa karibu Gor Mahia, mabingwa mara 16 ligi kuu ya kandanda ya Kenya dhidi ya mabingwa mara 13 ligi kuu ya kandanda ya Kenya AFC Leopards. Nini kikubwa sasa tutaona msimu huu? Ni kwamba makocha wote wawili wanakutana kwa mara ya pili tangu kuchukua hatamu za timu zote mbili. Manake mara ya kwanza walitoka sare ya 1-1 Dylan Kerr upande wa Gor Mahia na Robert Matano upande wa FC Leopards. Lakini raundi hii wote wana vikosi bora alivyosema kocha Bob kwamba Matano ana wachezaji bora kwa nafsi yake, si bora wachezaji kama msimu jana. Ukimwangalia Dylan Kerr ameziba nafasi ambazo wale wachezaji ambao walitoka wamewacha. Na katika mechi zao za grafiki wamefanya vizuri sawia na FC Leopards.
Itakuwa mechi ngumu. Itakuwa ni mechi babu kubwa. Ukizingatia kwamba inapigwa nje ya Nairobi. Mashabiki watasafiri kwenda moja kwa moja hadi katika kaunti ya Nakuru kuangalia mechi hii ambayo ni ya ufunguzi kabisa msimu wa ligi kuu ya kandanda ya Kenya mwaka 2018. Tuangalie lile bonge la taarifa nilikuwa nakuibia siri. Edmond Nyabula alikaa chini akalisuka, tuliangalie sasa. The 18 Kenyan Premier League clubs employ a combined 540 players, all who depend on salaries for a living. The average pay for each player is about 45,000 shillings, meaning the combined wage bill for all Premier League clubs averages 25 million shillings a month. And with KPL grants gone and sponsors pulling out, the players will suffer the most, not earning their dues for work done. Kila player utaka kuwa na security place popote yako, because you're a player and you play for money, and wezi cheza mahali hauko comfortable. So I think it will affect pia corporation. Tunaweza tu wale watu wako willing, maybe other sponsors to come on board, at least vitu ziendelee kumove. Top level clubs like Gor Mahia and AFC Leopards will require up to 130 million shillings for the league and CAF competitions in 2018. A breakdown of the expenses shows that 5.5 million shillings a month will be spent on salaries for 30 players and about 10 technical staff. Matchday expenses of about 500,000 shillings for away matches, 30,000 and 5,000 shillings for hiring a match venue and training venue respectively, training allowances of about 9,000 shillings a day, and winning bonuses of about 200,000 shillings. Other expenses include water and medical supplies. For their CAF assignments, the clubs must raise over 8 million shillings for their away matches and about 2 million shillings for their home matches, adding up to 10 million shillings. Just where will this money come from? It feels very painful for us to just drop them now, and this is actually their biggest hour of need. And I think some of them they really have good chances of actually going ahead to win the championship. So I'm trying to support them as much as I can, but for me to get the board approval, because we've been working on our budgets, it's not something we can do sustainably. Hopefully we can have everything sorted out in the next 2 months. Then we can make a decision on whether to actually go ahead and support them fully or to stop the support. We are talking and saying yes, there are laws that exist. We have a law that allows them to ask for rebate, and we are saying please do not cease from that kind of exercise, sponsor more teams and come and negotiate with government on what kind of rebates as per the law that is possible. Gor Mahia and AFC Leopards have the benefit of attracting support due to their huge following. As for mid-level clubs such as Sofapaka, Kariobangi Sharks and Mathare United, a season's budget averages 60 million shillings due to the fact that they pay slightly lower salaries and have no continental commitments. But even for them, losing the 8 million shillings a season KPL grant would be detrimental. Kulingana na club licensing, wanafaa kuwa na income yao. Kwa ile club licensing, kila club ilikuwa inafaa itoe guarantee kwamba wanaweza kucheza kwa league. Kwa hivyo pesa ikikosa kwa league, pengine operations za league ndio zinaweza slow down. Mwendwa's Football Kenya Federation has drawn a budget of 850 million shillings for 2018, 125 million of which will come from FIFA. The money will go into national team commitments, development, women and youth leagues and Sekafa 2018. Government now has to provide for it. So every year, we no longer have to gamble. Just like other government projects, education and all this, football and sport can have a budget, which we can guarantee will be there, and therefore the youth of the country can play knowing the government supports this. Everyone wants the resources. These things cannot be done without sufficient funds, but we are making it, and I believe we'll get better as we continue and as we get in more and more people to participate with us. SportPesa gave about 120 million shillings last year to FKF, meaning the government must now cover that as well. Waliwahi kuwa katika hali ya mahangaiko miaka ya nyuma tu AFC Leopards kwamba wanamdhamini Gor Mahia, wanamdhamini. Safari hii wanakwenda kushiriki kombe la mashirikisho ya kandanda barani Afrika CAF wakiwa hao ni AFC Leopards. Gor Mahia watawinda kombe la klabu bingwa barani Afrika. AFC inafungua kampeni yao dhidi ya Fossa Juniors ya Madagascar, alafu Gor Mahia wanakipiga dhidi ya Vegetarianos ya kutoka Equatorial Guinea. Kubwa la mno ni kwamba mgeni wangu watatu amekwisha kuwahi. Simon Mlama, karibu sana. Nashukuru mgeni. Moja kwa moja tuendelee na mjadala kwamba AFC Leopards Gor Mahia wanahangaika safari hii kwa mara nyingine. SportPesa amesema kwamba ameng'atuka kwa sababu ya ile sheria kupitishwa ya kulipa ushuru wa 35%, lakini tena kuna dalili kwamba huenda akarejea kuendelea kudhamini AFC Leopards na Gor Mahia. Ili umelipokeaje?
50-50. Kwanza iwapo SportPesa watakuwa kirejea itakuwa ni habari nzuri kwa timu mbili hizo, lakini maswali ni mengi yanaulizwa kwamba na timu nyingine itakuwaje. Jambo la kwanza. Jambo la pili, iwapo watakuwa kirejea itakuwa ni kwa msimu mmoja ama misimu mingapi? Ushaona? Kwa hivyo makosa ambayo tumekuwa tukiyafanya hapo nyuma ya kutokuwa na maono ya muda mrefu, nafikiri kwamba yanakuja kutuponza ikifikia sasa. Manake mfadhili mmoja akija tusitosheke kama vilabu. Ushaona? Saka mwingine Ukipatiwa milioni 50 ama milioni 100 isikutoshe. Manake lazima wewe ni kiongozi mwenye maono makubwa. Unasema kwamba nataka klabu changu kiwe baada ya miaka 5 ama 10 tuwe wapi? Na ikiwa milioni 50 zitaweza kutosheleza, na maana kwamba huoni mbali. Wewe ufikiria hapa tu baada ya miezi 6. Unaona Gor Mahia miaka mingapi? FC Leopards inafika miaka 50 na haina viwanja, haina wafadhili wa kutosha, mfadhili ni mmoja. Kwa hivyo lazima tuanze jifikiria kama vilabu kwamba tutatafuta njia gani za kuingiza senti kwenye klabu, kwamba mfadhili mmoja akiondoka pana wengine karibu 6. Bado pasiwe na pengo. Pasiwe na mwanya. Bobo Yogi, umekuwa katika soka miaka nenda miaka rudi. Safari hii umelipokeaje ili kwamba AFC Leopards tu ama Gor Mahia hata shirikisho linalia? Swali yangu ni hii. Ni wakati gani hizi vilabu huwa wanapata sponsors? Huwa wanapata sponsor wakati wa mwanzo wa league ama mwisho wa league. Na huyu sponsor ambaye huja na kusponsor vilabu zetu katika nchi, wana sign agreement na nani? Agreement ya sponsorship inatakana kuwa signed in daylight, na hiyo inakuwa signed na full attention ya serikali ya nchi. Serikali ya nchi lazima tuna policy ya sponsorship. Hii sponsorship huwa ni agreement kati ya serikali na sponsor. Basically kuhusu tax rebate. Tax rebate ni ile waiving ya raw materials. Kama tuseme sasa kama ni kampuni fulani ambaye ni manufacturers wa mpira. Sasa unapata kuna rebate, tax rebates kwa raw materials ya hizi products ambazo zinaingia nchini. Sasa serikali wanaelewana na wale ma-sponsors kwamba okay, hatuta wachaji kiasi fulani. Na nyinyi on condition kwamba mtasponsor sports katika nchi. Sasa unaona ni agreement ambayo inaanza kule juu ikiteremka chini. Na inaeleweka. Yes. Ya pili, mimi nimefanya sana na serikali upande za sports, na nimefanya sana na vyama tofauti zile zinafanya kazi pamoja na serikali kama UNICEF kuhusu sponsorship. Na sasa unapata kwamba hii sponsorship vile nimesema inatakana iwe katika black and white. Ndio mtu kabla hata ligi jaisha awe anaruka kwamba mimi naondoka sasa na ligi inaendelea. Now the same iwe pamoja na Harambee Stars. Harambee Stars lazima wawe na sponsor yao ya national team. Sponsor wa Harambee Stars pia wao anafuata hiyo mambo ya tax rebate. Hiyo ni kitu iko agreed na government. Kuna tofauti hapa, watu waache kudanganya wananchi. Iko tofauti ya pesa ambaye iko katika treasury. Hii pesa ya treasury inatengwa kwenda katika, ikitoka treasury inaenda kwa Ministry of Sports. Sasa Ministry of Sports they boil down to the grassroots. Sasa wakati wanakuja pale wanapata michezo aina mbalimbali kama rugby inapata asilimia yake, basketball, ndondi. Yes. Sasa wajua, sasa ukifika katika ministry hakuna mtu ambaye ni important kushinda mwingine. Rugby si ni wa Kenya tu. Basketball pia ni wa Kenya. Volleyballers pia ni wa Kenya, ni kama tu footballers. Sasa hiyo ina tofauti. Sasa hiyo kuna pesa ya hiyo line. So hakuna vile serikali na ile polisi yao ya distribution wanaweza kubend sheria waanze kusponsor football peke yake na wanaacha rugby. And yet rugby wakota katika World Cup, wanaacha volleyball, wanaacha basketball. Unasikia hapo tofauti. Now, sasa hizi sponsorships zingine, ukiangalia nchi kama Nigeria, jana niliposikia
mambo ya hii interview ya leo. Nilijaribu kuzungumza na wenzangu wa nchi mbalimbali. Lakini napata kwamba Kenya is the only country ambayo inakuwa sponsored na serikali. Mataifa mengine wafanye kama gani? Nigeria inakuwa sponsored pesa ngapi na Nigerian government? Nigeria inakuwa sponsored na kampuni kama Samsung, kampuni kama hizi za kama tuseme tu example kama Safaricom hivi, hata Nike ndio ina sponsor Nigerian Football Association. Why can't the federation sell? It is a question of selling products by having a good policy. Alafu sponsor atakuja tu. And then tumejaribu sana hata kujaribu kuvuta UNICEF kuja karibu kwa sports zetu. Najua UNICEF are the main referees in the world. Mkiwashika vizuri utapata wanawapa sponsors. Bas inafunguka. Nikupe example. Mfano. Talanta FC. Nilianzisha National Youth Talent Academy baada ya post election violence miaka kadhaa iliyopita. Tukaanzisha, tukaona kwamba tuchukue wale talented players katika nchi wote, alafu sasa under United Nations wapate pale pa kuwa busy. Tulipata hiyo, tulifaulu. Mwishowe tulifanya nini? We had to use UNICEF to get a sponsor. Si Talanta wako na sponsor, Bwana Mulama. Unajua sponsor wa Talanta ni nani? Nilitoka Talanta. Communication sponsor wa Talanta, kwa vile umekuwa huko. Umekuwa ndani ya nyumba tu na ujui ni nani anakusponsor. Bas Communications Authority ndio sponsors wa Talanta. Communication Authority ni nani sponsor? Nani referees wa Communications Authority? Ni UNICEF. So it is much easier kutumia watu mbalimbali kusponsor mpira katika hiyo. Ni innovation, hiyo ni improvisation ya federation. Sasa it is up to the federation kuuza brand yao, kuuza their brand. Sio mambo ya kuingilia serikali saa zingine bure. Tuachie mbali ya udhamini, tuende moja kwa moja tuangalie mechi kubwa sana inasubiriwa sana kesho dhidi AFC Leopards dhidi ya Gor Mahia. Makocha pande zote mbili, yule ni Dylan Kerry dhidi ya Robert Matano, walitoa kauli zao muhimu kabla mechi ya kesho. Tusikie. You know, it is a big derby, and whether you win the league, win the cup, you know, it's a super cup, it's the first game of the season, opening the league, it's always a big occasion, and no more bigger than in Kenyan football. We could lose any game as long as we win the local derby, and so it's important that, you know, we go into the game focused, ready to, you know, do our best. That's all I want from my players, to do the best. If they do the best, my fans will go home happy. I hope. The league is starting. We have pre-season phase. We have not reached to have competition phase. We are still building up new players and old players to gel. And you know, everything has its own day. So the time of winning maybe is now. But we have not said that we have not to win a Super Cup. We'll win. Makochi wote wakiondoka hewani na kwenda kuangalia makapteni wale manahodha pia walitoa kauli zao muhimu. Malengo ya Gor ni makubwa sana, lakini na quality ya wachezaji tuko nayo itatusaidia na tutaweza kuperform poa. Target yetu hii season at least to better last season, at least as in last season tuli win league, this season to win pia hiyo league, then at least Champions League tusonge hadi group stage itakuwa poa sana. This season objective yetu ni ku have a better season than last season, especially kwa league because we got a very bad run. And going to the Super Cup, I think ina come at a very good time because tuna prepare for the CAF, tuna prepare for the league pia. So I think tutai take as a preparation match, but hoping for a good result. Tuta take kila game venye nakuja. At first tuko na first round na second round. As a team target yetu ni ku reach as far as possible, but lazima tumalize, at least tujaribu to get to the second round, then from there to plan to the next round. Ukiangalia kauli yake Duncan Otieno, huyu nahodha AFC Leopards, ni kama safari hii AFC wanajaribu kutesa? Inapendeza zaidi kwa Duncan Otieno, manake hiyo mechi wakishinda itatayarisha ile njia katika kombe la mashirikisho na pia kwa wana Gor Mahia. Kwa hivyo timu zote mbili ni njia nzuri ya kujiweka tayari kimotisha
katika zile mechi za klabu bingwa na mashirikisho. Lakini kwa upande wa Gor Mahia pia Harun Shakava nahodha kwa mara ya kwanza dhidi ya timu ambayo yeye mwenyewe anakiri kwamba anaishabikia, ni kazi tu. Lakini Makoro ukumbuke Robert Matano akisema atashinda. Kwa vyovyote atashinda. Ukiangalia usajili wamefanya FC Leopards. Safari hii wamechukua Gatuso Collins Okoth, wamechukua Eric Bekoe kutoka Ghana, wamechukua Ezekiel Otuoma. Hawa ni baadhi tu ambao wamechukuliwa. Safari hii Matano huenda kaonesha ubora wao. Naam, nafikiri kwamba ana nafasi nzuri ya kuweza kuonesha ukubwa wa Leopards na pia ubora wake kama mkufunzi. Kumbuka sidhani kama kuna mkufunzi ambaye ana mataji mengi hapa nchini asili hapa nyumbani kama Robert Matano, na mataji, anaielewa ligi hapa nyumbani, anaelewa mchezaji wa Kenya anahitaji motisha aina gani ili kuweza kupata ushindi. Umemsikia kizungumza, anasema kwamba tunaenda kushinda. Kera kizungumza anasema kwamba anataka wachezaji wangu wapane their best. Ushaona mengine atakuja, lakini Matano anafahamu kwamba nikimzungumzia mchezaji wa Kenya kumwambia kwamba just give your best, au mengine atakuja mchezaji hata nipa. Mimi nakwambia nataka taji. Hiyo ndio motisha ambayo Matano anakuja nayo. Lakini kwa swali lako nafikiri kwamba usajili wake unaonesha wazi nia yake na malengo yake msimu huu. Nafikiri kwamba ukiangalia wachezaji ambao ameweza kuwaachilia na kuwaruhusu wajiunge na vilabu vingine, nafikiri kwamba ni wazi kwamba ni mtu ambaye anamuelekea, wanajua wazi wachezaji wa aina gani atakuwa akiwahitaji kupiga nao safari ya kuweza kuwapatia ligi hata mataji mengine katika msimu. Bobu, kaangalia wamechukua Gor Mahia, wamechukua Wesley Lunguso, kijana ambaye kwa kweli akiamua kurusha mpira ukizubaa kama mlinda mlango utatoa ndani. Wamechukua mtu kama Humphrey Mieno ambaye alidondoshwa na Tusk FC. Wamechukua kifaa Samuel Onyango kutoka Ulinzi Stars, baadhi tu ambao wamechukuliwa. Safari hii Gor Mahia wana uwezo wa kutetea taji na hata kupiga hatua katika dimba la klabu bingwa Afrika. Wanayo uwezo kwa vile wamekuwa kifanya vile, lakini wakati huu wako na upinzani sana. Hiyo ndio tunajaribu kuona. Tusker pia ni wazuri. So unapata kwamba hizi timu zote za Premier League ikiwa unaweza kuwafuata polepole, unapata kwamba kuna maandalizi mazuri sana. Kwa hivyo msimu huu nafikiria tutaona mpira hali ya juu. Na mpira ni changamoto moja ya Gor Mahia. Kando na kuwa wanaleta wachezaji ambao ukitizama on paper ni wazuri. Ushaona? Lakini usisahau kwamba Gor Mahia kwa ufanisi wao miaka 2-3 hapa nyuma wamekuwa na wachezaji muhimu sana, wachezaji ambao pengine mkondo wa kwanza wa ligi hawatakuwepo. Nazungumzia mchezaji kama Karim Zigiamana. Mzuri sana, magoli mengi ya Gor Mahia amekuwa akisaidia sana kupakua mipira pale ndani kwenye kisanduku. Assist amekuwa nazo nyingi, lakini mchezaji ambaye atachukua muda kuweza kuingia kwa kikosi cha Gor Mahia msimu huu. Wamepoteza mchezaji kama Miguna pale katikati, mchezaji ambaye alikuwa kutegemewa sana msimu uliopita, alikuwa kiungo muhimu sana kwa timu ya Gor Mahia na ufanisi wao. Na angalia beki Musa Mohamed huenda pia akakosa kuwa nao. Nafikiri kwamba ampata kandarasi kwa nchi nyingine Afrika mambo kama ushaona. Musa Mohamed amekuwa muhimu sana kwa ufanisi wa Gor Mahia miaka 5 hapa nyuma. Ndio kila wakati Gor Mahia wakipata ubingwa unatizama Musa Mohamed yuko katikati ya ule ufanisi. Ushaona? Kwa hivyo wamepoteza wachezaji ambao ni muhimu sana. Wachezaji ambao wamechukua zile nafasi. Hatujui kama wataweza kufika kuleta ule uzito ambao unapotezwa na Gor Mahia wakati ambapo wanapoteza wachezaji ambao wamekuwa kitoka. Sasa pia Baptiste pia mchezaji yule wa Rwanda ama Burundi pia vile ametoka. Nakwambia wachezaji ambao viwango vyao viko juu. Unaona replacement yao sio mbaya sana. Kuna Samuel Onyango mchezaji mzuri ulinzi, lakini alikuwa ulinzi walifika wapi msimu uliopita? Ushaona? Humphrey Mieno mchezaji mzuri kiungo, alikuwa Tusker. Ushaona? Alifikisha wapi Tusker? Ushaona? Lakini nakuzungumzia wachezaji wa Gor Mahia ambao wameondoka na rekodi yao ukitizama, ukiuliza Musa Mohamed alifikisha wapi Gor Mahia utapata jibu. Ukiuliza Nzigiyimana alifikisha wapi Gor Mahia utapata jibu. Kwa hivyo hapo ndipo changamoto iliyopo. Labda kauli yako moja kwa moja iandamane kabisa na ubashiri wako kwamba kesho itakuwa kwaje, nani atatamba, nani atapiga wapi. Kauli yako mwisho. Nafikiri timu zote mbili zimepoteza wachezaji, ndio kwamba Matana amekipanga kikosi ambacho anafikiria kwake ni bora na pia kwa Dylan Kerry kuwapoteza mfano Musa Mohamed ambaye amemzungumzia sana Sepe. Nafikiri Charles Momanyi na Harun Shakava huenda wakawa wazuri pale katikati, lakini itategemea mawasiliano yao kati yao wawili na safu ya kati na vile vile timu yote nzima. Kesho mambo mangapi? Makori, kabla ya mechi ya finali ya ngao ya Go TV, FC Leopards ilicheza na Sofapaka kule Narok, na Robert Matana akasema kwamba tunaelekea finali tutashinda.
Unataka kusema mabao? Alisema tutashinda. Bobu, kauli yako ya mwisho kabisa na ubashiri wako? Mimi naona labda inaweza kuwa ni draw. Kwa vile mpira kesho ni kama wajua kuna transition katika football. Wakati mmemaliza season kuna transition 1, kuna transition 2, kuna transition 3. Sasa hao jamaa wako katika transition 3 kujaribu wale wachezaji ambao wako nao tactically, technically, psychologically, physically, hizo zote ziko ndani. Kwa hiyo sasa hizi ni kama tu majaribio, lakini naona kwamba sitashtuka sana nikiona sare. Afu waende matuta. Lakini lazima mshinde. Kabisa. Sasa hivyo imani yangu na kwa Leopards kwa sababu Matano anafahamu wazi derby inahitaji nini. Ushaona? Maana wakati mwingine ukipata mechi kama derby mambo ya tactic kidogo huwa inaiko kando. Unajua mnacheza mpira kutoka kwa roho yenu. Waambiwa bana hii ni Leopards bana. Ama ukiwapanda yule mwingine unaambiwa ni Gor Mahia. Kerr ana uwezo wa kuwasukuma wachezaji kuambia hii ni Gor Mahia na historia yetu inasema hivi dhidi ya Leopards na kwenye madabi na soka ya Kenya Kerr hana. Robert Matano anayo. FC na Tamba. Wajua Makori, Matano ukizungumza naye pembeni atakwambia kwamba hawa makocha wa kigeni hata sisi tunaweza. Shukrani sana kwa muda wenu kufanikisha wa muhimu sana ndani ya Top Sport. Siku nyingine tena karibu, manake huko maskani kabisa yani. Moja kwa moja tunakwenda kupunga unyinyi, lakini nakuibia tu siri moja kwamba endelea kutweet, manake leo tumekuuliza tu kwamba Gor Mahia na AFC Leopards wamekutana mara ngapi katika mechi ya kuwania kombe la Super hapa Kenya, mechi ya kufungua msimu wote ligi ya kandanda Kenya. Safari hii wanafungua msimu wa mwaka 2018. Tweet namba 24681012141618 na 30 wanawai jaketi maridadi kabisa FC Leopards na Gor Mahia. Kwa hiyo tunapunga unyunyu, wewe usiende mbali.